conference ahead to tomorrow's match against Manchester City and FC Barcelona. Here we have Pere Romeu and Ona Batlle. Please, questions? Hola, bona tarda. Maria Tiques, del diari Esport. Pere, quan comença un nou projecte amb un entrenador, normalment es necessita un cert temps d'adaptació. Tu, en el teu cas, has fet una mica la pretemporada en aquests primers partits de Lliga, perquè també és quan has tingut més jugadores disponibles, i a més has hagut de gestionar el tema de les càrregues per la fatiga que s'acumulava amb el tema de la selecció. Com es gestiona tot això quan tens el partit més complicat, segurament dels teus primers mesos com a entrenador, a un mes de competició? Com es fa aquesta gestió? I a tu, Ona, abans parlaven, l'Àlex Greenwood parlava de trobar-se amb la Kira i amb l'Eli. Tu, en el teu cas, et trobes amb la Laia un altre cop, que veu coincidir a Manchester en equips diferents, però com és jugar un partit tan important per les dues, un altre cop a Manchester, on ha estat casa teva? Merci. Sí. Bona tarda. A veure, el calendari nosaltres no el podem escollir, llavors no decidim quan ens venen aquest tipus de partits. Sí que és veritat que al final, sobretot amb les jugadores dels Jocs Olímpics, han tingut un període de pretemporada més curt que la resta, però l'equip cada vegada està jugant millor, l'equip cada vegada està generant més ocasions de gol, l'equip cada vegada s'està assimilant el que a mi m'agradaria que fos aquest equip. Aquest equip va més i demà tenim un partit important i complicat. Demà és un partit més, al final és la jornada 1 de la fase de grups, tindrem més partits endavant i demà és una bona oportunitat per fer un bon partit, per demostrar com volem que jugui aquest equip, per seguir creixent com ho estem fent com a equip i anar a fer tot el possible per sumar els 3 punts demà, que és un dia important per nosaltres. So the first question was, Pere, normally when you go into a new club, you have time to adapt to the team when you started this project. But obviously, as you went into the project, you've almost had to do your pre-season as the league started. How have you managed to cope with all this, given all these matches that you've had, and also going into a really tough game, which is this against Manchester City tomorrow night? And Pere's answer was, the calendar is what it is. You can't hide and you can't decide when you want to play these types of games. Obviously, we've had a few issues with people coming back from who played the Olympics, so they've had a slightly shorter pre-season. But I think we've been playing really well this season up to this point. I think we've created a lot of chances. I think we're getting that bit closer to what I want from the team. Tomorrow, I think it's what we have to look at it as another game. It's a great opportunity to show us what we're capable of. We're playing and growing as a team, and I think that's what we'll see. El motor. Hola, bona tarda, primer de tot. I doncs, com has dit bé, no? Crec que és un partit especial, no? Tornar a Manchester, jugar contra companyes, jugadores en les que ja he jugat. I, ja et dic, és un partit molt especial, però, tant la Laia, inclús, ja et dic, la Leila, per exemple, també són jugadores també molt professionals que sabem diferenciar, no? El que és dins del camp i fora del camp, però ja et dic, per mi crec que és molt especial poder veure o poder estar en aquests partits de Champions, no? Jugant contra aquestes amigues, no? Que tinc i sobretot també grans jugadores. So the question was about what does it feel like going back to playing alongside players that you've played with in the past, and how can you manage that? And Ona's answer was, well, it's a really special game that we're going into, obviously tomorrow, playing against Manchester City. I've got some great colleagues there, great players also. We have a special friendship there, both with Laia and Leila, but also we understand the difference to what an on-field and off-field relationship is as well. But it'll be a very special game tomorrow in the Champions League against great friends and great players. Núria. Hola, buena tarde. Nuria Godoy de Televisión Española. Ona, te pregunto a ti, siendo las campeonas, habiendo ganado las 2 últimas ediciones, ya sé que es el primer partido, pero es difícil no pensar un poquito más allá, pensar en Lisboa o un poco cómo afronta el equipo esta competición, sabiendo que lucháis otro año más por el objetivo. Gracias. No, ni mucho menos difícil. Al final, ya te digo, somos un equipo súper ambicioso, queremos seguir ganándolo todo. Y ya te digo, creo que
como ha dicho Pere, es una gran oportunidad, ¿no? Para jugar contra un gran equipo que también quiere tener la dominancia del balón y demostrar lo que somos y lo que queremos también llegar a conseguir. So the question for Ona was, how is it, obviously you've spoken about it being a big test tomorrow, but how important is it to maintain having this objective and not think about, challenges that are coming up in terms of Lisbon, etc. And Ona's answer was, it's no different. This team has an ambition to go on and win absolutely everything. As Pere said before, tomorrow this is a great opportunity to play against the great team. A team that like to dominate ball possession as well. So it's about tomorrow showing what we're capable of, what we're made of, in what is a big game. Questions in English? Hi, Ona. Can I ask you a question in English? Sure. Welcome back to Manchester. Thank you. I know you want to win every game, but as a former Manchester United player, how would it be that a little bit sweeter if you beat Manchester City tomorrow? I would lie if I'd say no. Like, for me, as I said, it's a really special day because I'm in Manchester and I'm gonna play against Man City, and of course, like, my desire is to win Man City. La pregunta era, Ona, bienvenido de nuevo a Manchester. Sabemos que quieres ganar mañana contra el Manchester City, pero sería aún más dulce, habiendo jugado ya en el Manchester United, ganarle a Manchester City mañana. Y la respuesta de Ona es, no, para mí mañana sería un día especial, sobre todo jugando en un partido así tan grande contra el Manchester City, pero el deseo simplemente es ganar el partido mañana contra el Manchester City. A question to each in English, please. First of all, can you give us a fitness update on your squad, please? Primeramente, ¿nos puede poner al día de la condición de los jugadores, quién está en condiciones, quién puede jugar, etcétera? De cara a... Sí, de mañana. Okay. Salma aún no está en convocatoria, por lo tanto sigue fuera. Eli hoy entrenará con el equipo, está en un proceso de readaptación, por lo tanto mañana irá convocada, pero en principio no disputará minutos, y el resto de futbolistas están todas disponibles para poder jugar. So in terms of the fitness update, Salma has not travelled with the squad, so obviously she won't be playing tomorrow. Ellie is in a process of adaptation, and she will be in the squad tomorrow, but she's unlikely to get minutes, and then the rest of the squad is in full fitness and ready to go. Thank you. And Ona, apart from the weather, perhaps, what are your memories of living in the city of Manchester? Well, I have great memories, especially the people that I've been here with. Every moment I shared with all of them, especially, like, it's what I have in my mind, and it's what makes this city very special. Thank you. La pregunta era, salvo el mal tiempo aquí en Manchester, ¿cuáles son las memorias que tienes de tu estancia aquí? La respuesta de Ona, gran memorias con muy buena gente, los momentos que he compartido con las personas aquí me hace sentir muy bien y me lo pasé bien también en esta ciudad. Hi Ona, how are you? Good, thanks. My question is, Barcelona are back-to-back winners and Manchester City haven't been in the Champions League in 2.5 years. Do you think this gives Barcelona an advantage? Not at all. I think Man City is a team, like a Champions League team. I think they have players to play at this level. I think they deserve to be here, and I think it's going to be a really hard game, especially that's my answer. Yeah. Thank you. La pregunta era, obviamente sabemos que Barcelona ha ganado 2 Champions seguidas y City hace 2 años no están en la Liga de Campeones. ¿Crees que eso significa que la ventaja la tiene Barcelona mañana? La respuesta es no pienso así. Creo que Manchester City es un equipo que debe estar en la Champions, que es un equipo que merece estar en la Champions, que tienen los jugadores para jugar en este nivel. Mañana sería un partido muy difícil y eso es lo que pienso. Hola, Charlotte Harper from The Athletic. Una pregunta en inglés, por favor, Pere. Could you expand on why Aitana Bonmati missed the game at the weekend and didn't travel with the squad? And secondly, where do you rank this City team? They have
been outside of the Champions League, but very competitive in the domestic league here in England. Muchas gracias. Pero nos puede poner al día porque no ha viajado Aitana Bonmatí con el equipo, también porque no jugó en el último partido, y también dónde puedes rankear este equipo de Manchester City sabiendo que no ha jugado en la Champions, pero ha tenido mucho éxito a nivel doméstico. Gracias. Buenas. Aitana, a finales de semana pasada, tuvo un poco de anginas, un poco de catarro y decidimos darle descanso porque no estaba 100% para jugar, por eso no viajó con el equipo. Ahora ya está en plenas condiciones para poder disputar, por lo tanto está disponible para poder jugar mañana. Y la segunda pregunta era el ranking sobre el Manchester City. Sí, tu personal, sí. Sí. Pienso que es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Pienso que es un equipo que, aunque no haya jugado las últimas temporadas, la Champions, está en el top alto de Europa. Por lo tanto, creo que el Manchester City, no solo en el partido de mañana, sino va a hacer un buen papel a lo largo de esta competición de Champions y en su competición doméstica. So the first answer was Aitana last week had catarrh. She had kind of a heavy cold. She wasn't at 100%, so we decided to give her some time off. Now she's fine. Now she's doing well, and she'll be in the running, a possibility to play tomorrow. With regard to the second question, I think Manchester City are a very good team, despite not having played in the Champions League for the last couple of seasons. I think they're a really top elite side. I think that Manchester City it's not just about what they do tomorrow, but I think they're in a good situation to play an important role, not just in the Champions League, but also domestically going forward. Hola, Pere. Comprendo perfectamente que Giraldez es Giraldez y tú eres tú, pero si podrías explicar lo que hay de similar y lo que hay de distinto entre tuyas filosofías, por favor. Muchas gracias. Buena pregunta. Creo que no hay ni una persona igual, creo que no hay ni un entrenador igual en el mundo. Jonathan Giraldez es un magnífico entrenador y una muy buena persona, y yo soy otro entrenador y otra persona. Por lo tanto, lo más similar al final es que estamos en un club donde aquí en este club hay una identidad muy marcada de juego. Esta identidad marcada de juego viene dada porque tienes unas jugadoras fantásticas que pueden desarrollar el fútbol que desarrollan. Entonces, la temporada pasada teníamos algunas jugadoras que ahora no tenemos, y ahora tenemos unas incorporaciones que anteriormente no teníamos. Eso ya te hace que sea una plantilla distinta a lo que era la temporada pasada, por lo tanto, que podemos hacer cosas distintas a lo que hacíamos la temporada pasada. Estamos en un proceso de crecimiento, el equipo cada día está jugando mejor, el equipo cada día va a jugar mejor, y el equipo en breves lo vais a ver a un nivel muy, muy alto, estoy 100% convencido. So the question was about understanding that Giraldez, the former coach, is one person and you are another. Could you explain both the similarities and the differences with regard to your philosophy? And the answer was, I think no two trainers, no two coaches are the same in the world. You know, Giraldez is a great person, was also a great coach. You know, the similarities are that we are both at a club that has a particularly defined identity in terms of how they want to play. You know, I think we've been able to do that, and we have been able to do that because we have fantastic players at our disposal. Last year, we had different players. New players have come in now as well, so you can talk about them there being a different squad. But also, I'm also seeing that at the moment, these players, day in, day out, are doing fantastic things and going on to grow in the way that they are developing. You know, and I think that all points towards us being at 100% going into games like this tomorrow. Hi, Ona. So you played against Manchester City, of course, and Manchester United. Do you think those previous experiences with that fierce rivalry between the two clubs, do you think that can help you tomorrow night? And those previous encounters with City's players, can you share those with your team to help you out? Well, about Manchester City players, of course, as well, we have people to analysing them, so they as well can help with that. But I think when I played against Man City, like, of course, it wasn't the same team with the different players. So I think it's going to be a very different game. But yeah, I mean, I think I have the experience to play against English team, and
hopefully with that experience, that helps to help the team tomorrow to win. Thank you. Entonces la pregunta era, como sabiendo que tú antes jugabas en el Manchester United y te has tocado jugar en esos derbis así tan furiosos también, con esa rivalidad muy fuerte, ¿crees que esos encuentros que has tenido con Manchester City en el pasado te puede ayudar también? Y si has podido hablar con tus compañeros para darles consejos para mañana de cara al partido. Y la respuesta... Pues hablando de cuando yo jugaba contra Manchester City, sí que conozco los jugadores, pero hay diferentes jugadores ahora mismo en el equipo. No son los mismos jugadores, son diferentes. Mañana va a ser un partido diferente, pero sí tengo experiencia de jugar contra equipos ingleses y espero que esto me pueda ayudar mañana para ayudar a mi equipo para que nos llevamos la victoria. Shiri. We have some questions from Zoom. Yeah, just ask if anyone from Zoom would like to ask a question. Si quieres preguntar si alguien de España quiere hacer algo. Si tú lo puedes decir. Would anyone from Zoom like to ask a question? Yeah, I'll ask one if that's okay. Kit Shepherd from The Times. Thank you. Sorry, my internet cut out for a second. I'm sorry if this has already been asked. It's a question for Ona. I just wanted to ask about maybe some of the main differences between playing for an English club and playing for a Spanish club. The difference between them. I mean, it's a hard question because it's very different, especially coming from Manchester United to Barca. At Barca, of course, like we have a way to play, and it's more with the ball, dominate. And I think with Manchester United, we tried to have the ball, of course, as well, but we wanted, it was different. I think it was more direct. I think the Spanish league is more about dominance, and I think with Manchester United it was about more direct game. La pregunta es que nos puede explicar las diferencias, habiendo jugado también en Manchester United, las diferencias entre Manchester United y Barça y también ese estilo de jugar. ¿Cuáles son las diferencias? Y la respuesta. Creo que es diferente, sobre todo Manchester United es muy diferente a Barcelona femení. La forma de jugamos, creo que en España, también en el Barça, también en España, queremos tener más el balón, dominar más el balón. Quizás en Manchester United queremos tener la pelota también, pero jugamos un estilo más directo. Supongo que eso sería la gran diferencia entre el equipo de los dos equipos. Okay, thank you very much. See you in the practice.